barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The merry men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Ja, aber vorher untersuchen wir dich mal genauer. Interessanter Ring. Interessiert aber keinen. Aufwendiger Schlüssel, gesicherter Safe. Flecken. Oh. Blutiger Verband, frische Verletzungen. Ist da jemand durch ein Glasfenster gestolpert? Er hat einen Revolver. Und ein Ring mit Widderkopf. Oder Köpfen. Eingenässt hat er sich nicht. Und bandagierte Finger. Methodischer Mensch. Ach, schön. Danke. Gut, dann knacken wir mal das Schloss. Hoffentlich. Natürlich doch. Oh Gott. Kann sich jetzt wieder nur um Stunden handeln. Ta-ta-ta-ta! Ging doch viel schneller, als ich erwartet habe. Ha! Ja, Junge, da guckst du, ne? Da guckst du. I need to find out what's behind this Charles Foley. So, Schloss habe ich geknackt. Offensichtlich kann ich nicht mehr machen. Sonst ist hier auch nichts mehr. Dann gucken wir mal. Antiker Ring. Verschwundene Kunstwerke. Revolver. Okay. Mann im Jackett. Charles Foley trägt einen antiken Ring. Das letzte fehlende Stück der 5 Widder von Mytilini. Sowie ein Revolver unter seinem Gürtel. Das beweist, dass Foley der geheimnisvolle Mann im Jackett war, der so geschickt aus der Half Moon Street fliehen konnte. Okay, aber reden kann ich doch. Jetzt kann ich mit ihm reden. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now,
Listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Okay. Ja, gut, dann einmal kurz hier. Finden Sie das geheime Schloss im Notting Hill Herrenhaus und untersuchen Sie es. Alles klar, dann reisen wir mal dahin. Wollten wir nicht vielleicht vorher mal irgendjemandem Bescheid sagen? Nur so zur Sicherheit, meine ich. Ach, Sherlock macht das schon. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Gut, es ist ja nicht Mitternacht, ne? This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Ernsthaft jetzt? Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Da, 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 da. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Ey, jetzt bitte nicht noch eins. Dann kotze ich. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Wir haben den Safe. So, Das ging ja leicht. that's the lock I must open tonight. Let me see. Ernsthaft jetzt. Aber man kann es übertreiben, Spiel. Man kann es wirklich übertreiben. Das ist doch nicht mehr schön. So, geht doch. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Okay. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. These are the marks of ineffectual lock-picking attempts. Ja gut, dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. This door is a perfect means of escape in an emergency. This should be useful. Ja, klar, nehme ich mal mit. Ab ins Täschchen. A solid rope. Kann ich das auch mitnehmen? A solid rope.
Möchte das Seil gern mitnehmen. So, die machen wir erstmal zu. The door is now blocked. Okay. Das heißt, da kommen sie ja eigentlich dann nicht so leicht raus. Hier haben wir noch einen I wonder what this Kronleuchter. old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I wonder what this old... Ja, ist okay. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Okay, das ist ein Gegenstand von Interesse. So, die Küchentür ist jetzt zu. The door is now blocked. Alles klar. Das heißt, sie können ja nur noch hier raus. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Sehr gut. Das heißt, sie müssten hier weiter rum. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Okay. Das heißt, wir müssen an dem Fenster noch was machen. Wir This bewegen works uns den very Schrank well. davor. No one will escape through this window now. Oh. Hallo? There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Cool, dann lassen wir das doch einfach mal offen. This hatch leads to a cellar. Gegenstand benötigt. Okay. This Dann nehmen should wir be das Seil. useful. Mit dem Seil würde ich jetzt aber eher mit dem Kronleuchter hier, ne? Sehr schön. Sehr schön. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Ah ja. Das ist sehr gut. Gut durchdacht. This should be useful. Ach, den Teppich auf die Luke, damit man das nicht sieht. Verstehe. So. Now, Perfect. it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Alles klar. So. Da können sie nicht durch. Da fallen sie rein. Was mit nach oben? Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Das heißt, da müssen wir auch noch was machen. This should be useful. Natürlich.
Although this window is high above Ja, the ja, ground, ich weiß. it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk Perfekt. carefully here, else my plan will be ruined. Natürlich. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Häusliche Unfälle. Sehr schön. Sehr schön. So, dann bin ich ja mal gespannt. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Ich hatte mich gerade zurückgelehnt. So, wir öffnen mal den Safe. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Ja, schön. Don't move, you flimflammer. Gut, dann können wir jetzt ja unser Dings hier abschließen. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen versteckten Herrenhaus in dem versteckten Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Geil. So, dann Royals Rache. Gnade für den? Nö, eigentlich nicht. Ab ins Gefängnis. Jupp. Charles Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact,
so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street, and all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Tja, nun, das ist jetzt natürlich die Frage. Schon allein, um unserem Bruder eins auszuwischen, würde ich sagen, lassen wir sie gewähren. Also wir können die Zigarette wegwerfen oder in die Pulverspur werfen. Ja, habe ich gerade schon erklärt, ne? When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. Ach, das wird unseren Bruder freuen. Bin ich ganz sicher. Ganz sicher. Den haben wir ja so lieb. So, you're interested in Russian literature now?
quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Ja. So, gucken wir mal. Bestätigung. Ja, Entscheidung. Haben wir alles, haben wir alles. Und wir bestätigen die Entscheidung. Upsi. Wir sind nachsichtig. Echt jetzt? Ich wollte grausam und gemein sein. Genug Schuld und Sühne. Schuldige Bruderschaft. Hey! Ja, und das war leider schon der letzte Fall für dieses Spiel. Ja, wieder mal ein wunderschöner Sherlock Holmes, finde ich. Genau schon so wie der andere Fall mit der Devil's Daughter. Gerne nochmal nachschauen. Läuft auch auf diesem Kanal. Auch wenn wir ihn irgendwie in chronologisch verschiedener Reihenfolge gespielt haben. Weil das war der erste Teil. Beziehungsweise den ich gefunden habe. Und Devil's Daughter kam chronologisch danach. Und es gibt auch schon wieder einen neuen. Der Chapter 1 Fall, wenn ich mich recht entsinne. Den wir natürlich auch zu gegebener Zeit spielen werden, wenn ihr wollt. Aber für jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ein wirklich gelungener Teil, wie ich finde. Auch wenn diese Schlossknackereien, ich muss mal dieses Geklimper ein wenig leiser machen. Jetzt muss ich da so gegen anschreien, habe ich das Gefühl. So, natürlich nicht geklimpert, ne? Also wunderschöne Musik und so. Ja, das mit dem Schlossknacken fand ich ein wenig übertrieben, muss ich sagen. Das hätten sie sich entweder ein bisschen ein anderes Rätsel einfallen lassen können oder ja, ein bisschen mehr Abwechslung. Es war gerade jetzt am Ende diese 2, 3 Schlösser da hintereinander, das war schon echt heftig. Aber nun gut. Ja, ich fand's schön, wir haben es geschafft. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Gerne in einem anderen Let's Play. Auch gerne wieder bei einem Sherlock Holmes. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, The Devil's Daughter, könnt ihr euch auch auf diesem Kanal anschauen. Und ja, ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen und einen schönen Tag.
und lasst doch gern einen Daumen nach oben für dieses Video da, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, auch gerne ein Abo, damit ihr die anderen Sachen nicht aus den Augen verliert. Und wenn euch was interessiert, gerne anschauen, gerne liken, gerne einen Kommentar da lassen. So, ich habe genug gequasselt, meine Stimme ist schon ganz heiter. Und mein Mund ist vor allen Dingen trocken, ich muss mehr trinken. Denkt dran, viel trinken, besonders im Sommer. So, aber ich bin weg. Macht's gut, eure Charlie.